Today we are going to discuss self-regulation, another very important social-emotional skill. Only once you have mastered the previous skills can you build up to self-regulation. You need to be able to identify your emotions before you can try to regulate and balance them. Kujidhibiti. Huu ni ustadi mwingine muhimu sana wa kihemko wa kijamii. Mara tu unapopata ujuzi wa hapo awali unaweza kujijengea uwezo wa kujidhibiti. Unahitaji kuweza kutambua hisia zako kabla ya kujaribu kuzidhibiti na kuzisawazisha. Baada ya kila sehemu fupi katika video, simama na jadili kwa dakika chache, ukiuliza darasa mawazo yao juu ya mada. After each short segment in the video, please stop and discuss for a few minutes, asking the class for their thoughts on the topic. What is self-awareness? Self-awareness is at the very basis of emotional intelligence. Understanding your own emotions is crucial before you can control or manage them. It is also a great help in learning to understand others. Kujitambua ni nini? Kujitambua ni msingi sana wa akili ya kihisia. Kuelewa hisia zako mwenyewe ni muhimu kabla ya kuzidhibiti au kuzidhibiti. Pia ni msaada mkubwa katika kujifunza kuelewa wengine. Impulse control. Keep quick reactions under control and think before you act. Before reacting, first pause and take deep breaths. Udhibiti wa msukumo. Dhibiti miitikio ya haraka na fikiria kabla ya kutenda. Kabla ya kujibu, kwanza sitisha na upumue kwa kina. Sitisha video na jadili hili kwa ufupi darasani. Stop the video and discuss this briefly in the class. Can you identify and label some of the emotions you felt when you woke up this morning? Please share if you are happy to do so. Stop the video now. Emotional resilience. Recover from tough situations and stay positive even when things get difficult. Take a moment to think about what you learned and how you can grow from it. Ustahimilivu wa kihisia. Pata nafuu kutoka kwa hali ngumu na uwe na mtazamo chanya hata wakati mambo yanapokuwa magumu. Chukua muda kufikiria ulichojifunza na jinsi unavyoweza kukua kutokana nacho. Sitisha video na jadili hili kwa ufupi darasani. Stop the video and discuss this briefly in the class. Stop the video now. Stress management. Find healthy ways to manage and reduce stress. Choose an activity you enjoy, like sport or music, and make it a daily habit to reduce your feelings of stress. Udhibiti wa dhiki. Tafuta njia zenye afya za kudhibiti na kupunguza mafadhaiko. Chagua shughuli unayofurahia kama vile mchezo au muziki na uifanye kuwa mazoea ya kila siku kupunguza hisia zako za mfadhaiko. Sitisha video na jadili hili kwa ufupi darasani. Wachache wenu wanaweza kushiriki na darasa kwa njia moja ambayo hisia zako ziliathiri matendo yako katika wiki iliyopita. Ilikuwa uzoefu mzuri au mbaya? Stop the video and discuss this briefly in the class. A few of you can share with the class one way in which your feelings influenced your actions in the past week. Was it a positive or a negative experience? Stop the video now.
Considered response. Take time to respond thoughtfully instead of reacting on impulse. When you are in a difficult conversation, try to listen carefully before you respond. Jibu linalozingatiwa. Chukua muda wa kujibu kwa kufikiri badala ya kujibu kwa msukumo. Unapokuwa kwenye mazungumzo magumu, jaribu kusikiliza kwa makini kabla ya kujibu. Sitisha video na jadili hili kwa ufupi darasani. Unafikiri hisia zako zinaathiri vipi kile unachofanya vizuri na kile ambacho huna uwezo nacho? Stop the video and discuss this briefly in the class. How do you think your feelings influence what you are good at and what you are not so good at? Stop the video now. Adaptability. Be flexible and adjust to changes as they happen. When dealing with change, think of positive things that could come if you adapt to the situation. Kubadilika. Kuwa mwepesi na urekebishe mabadiliko yanapotokea. Unaposhughulika na mabadiliko, fikiria mambo mazuri yanayoweza kuja ikiwa utazoea hali hiyo. Sitisha video na jadili hili kwa ufupi darasani. Fikiria jinsi hisia na matendo ya watu wengine yanakuathiri moja kwa moja. Je, kuna mifano mahususi unayotaka kushiriki? Je, unaweza kuona jinsi wangeweza kutenda tofauti ili kukufanya ujisikie vizuri zaidi? Stop the video and discuss this briefly in the class. Think of how the emotions and actions of other people affect you directly. Are there specific examples you want to share? Can you see how they might have acted differently to make you feel better? Stop the video now. Emotional awareness in decision-making. Consider your feelings when you have to make decisions. That way you ensure the decisions are well-balanced and thoughtful. Before making a decision, stop and think about how your emotions might be influencing your choices. Ufahamu wa kihisia katika kufanya maamuzi. Zingatia hisia zako unapofanya maamuzi. Kwa njia hiyo unahakikisha kwamba maamuzi yana usawaziko mzuri na ya kufikiria. Kabla ya kufanya uamuzi, simama na ufikirie jinsi hisia zako zinavyoweza kuathiri uchaguzi wako. Self-regulation discussion activity. If you prefer to do this activity in Kiswahili, click through to the next slide. 1. Think of a time today when you wanted to react quickly. What was the situation? Would it have helped to pause before responding? Pause the video now and discuss briefly. 2. Think of recent setback. How did you cope with it? What lessons did you learn? How can you apply these lessons to future challenges? Pause the video now and discuss briefly. 3. Describe a recent situation where you had to adapt to change. How did you feel about it at first? What positive outcomes emerged as you changed your reaction? Pause the video and discuss this briefly. Kujidhibiti, shughuli ya majadiliano.
Moja, fikiria wakati leo ambapo ulitaka kuguswa haraka. Je, hali ilikuwaje? Je, ingesaidia kusitisha kabla ya kujibu? Sitisha video na jadili hili kwa ufupi darasani. 2, fikiria kurudi nyuma hivi karibuni. Ulikabiliana nayo vipi? Umejifunza masomo gani? Unawezaje kutumia masomo haya kwa changamoto za siku zijazo? Sitisha video na jadili hili kwa ufupi darasani. 3, eleza hali ya hivi majuzi ambapo ulilazimika kuzoea mabadiliko. Ulihisije hapo mwanzoni? Ni matokeo gani chanya yalijitokeza ulipobadilisha maoni yako? Sitisha video na jadili hili kwa ufupi darasani. Asante kwa kushiriki. Thank you for participating.